paid by taxpayers, taxpayers pay, but is limited. Now, what is the purpose of this private security firm? To guarantee security of buildings, VIP escorts, and things like that. So how are they going to get business? If government was to do its work properly and secure all Ugandans and make sure that we are secure, this private security firm would not have any business, because all of us would be secure and would have no need to pay money for a private security firm. So how is government going to ensure that their private security firm gets business? By absconding on their duty of actually securing all Ugandans. Now, how is this even possible that government starts a private? The word government and private are not supposed to be used in the same sentence. Government is public. Private is private. So now, when they start this, how are the profits going to be used? Because if it's private, then people are going to pay. So how are the profits going to be put in government coffers, that this is the money we made from our private security firm? How is this going to work? Besides, I remember in the mid-90s, when Museveni had just caught the bag of privatization, the number one mantra, he said, everywhere he went, government is not good at doing business, so therefore we should sell these businesses. So all government parastatals were sold because government is not good at doing business. Now, even the security arm of government is being privatized. So in other words, government has been privatized. So now we do not, and I told you this before, that the country is being taken by individuals. How can government, which is supposed to secure all of us, and it takes trillions of shillings to secure all of us, start a private security company? Which means they are not going to do their work. That's the only way they can have clients for their security company. And then they say, government is not good, we are doing business, so we sell Coffee Marketing Board, Lint Marketing Board, all of them, get rid of them, get rid of all our industries, because government is not good at doing business. The only trouble is that they got rid of public businesses and now they are being resurrected as private businesses. I'll give you an example. Uganda Airlines. Uganda Airlines was closed because apparently it was losing a lot of money back then. But when it was losing money and it was Uganda's airline. But now it was started again, and we are not sure about the ownership of Uganda Airlines. We are not sure who owns it. The only part that we are sure Ugandans own is the part of liabilities. Every loss that they make the money is gotten from Ministry of Works and Transport. Every loss that Uganda Airlines makes, the money is written off by the taxpayer. But we do not know who owns them. And that has been something which even was not even probed properly when there was a Uganda Airlines probe. They concentrated on probing on the CEO. But nobody probed about the true ownership of Uganda Airlines. Now they are saying they are going to start again cooperative bank. I can guarantee you this. The only part of cooperative bank which is going to be owned by Ugandans is the part that involves spending money. It's going to be capitalized by taxpayers. It is going to be set up by taxpayers. If it makes any profits, I can guarantee you those profits are not going to be for the country. They are going to be for individuals. And that is the same as Uganda Airlines. That is the same as all these other businesses that come and apparently belong to government, including this security firm, which is the most controversial of them all. Because this is UPDF Limited. Okay? Now, and I remember sometime I wrote something that Uganda is now Uganda Limited. Museveni's private business, Uganda Limited. And I remember when they took me to, that place, CMI, to interrogate me. What do you mean, Uganda Limited? And I was questioned for saying that Uganda is Museveni's private business. But how do you take trillions of shillings for securing Ugandans, and then you start a private security firm to do the same thing, for which people are going to pay? So if I decide I'm VIP and I need escort, I pay money. But they are supposed to, I'm paying taxes also. So how is this even possible? Now, what we are seeing right now is the country being turned over to individuals, being privatized. Uganda now is being privatized, and to the point that even a headline as controversial as this passes and nobody even thinks there's a problem with it. And nobody even asks that why would there be a need for a private security firm if government was actually doing their work of securing all Ugandans? So what is this security firm going to do? Is it going to go and secure the children in Kasese who were killed recently by allegedly, ADF? Is it going to fight ADF? What is it going to do? Then, what else, what other business is the government going to start?
Are they also going to start a private hospital? And then they take 300 billion shillings for health, and then they have a private hospital? Are they also, is government also going to start private schools? And then they take billions, hundreds of billions for educating Ugandans, yet they have a private school? So, I mean, what other businesses is government going to start? How can government be starting businesses which are private? How can something public be private? So now this is, and we have told you this before, now this is the privatization of government. Government has been privatized. And is now you see, I said this before, that even all the ministers know that they work for the first family. They don't work for Ugandans. You're there as a houseboy of the first family. Now this is official, that Uganda has been privatized, Uganda Limited. That now even things which they are supposed to be doing are being turned over to private security, private business, private hospital. What else? Private what? As they continue taking taxes from us to do exactly those things for which they are starting private things. So now we are in a serious problem as a country. I don't know if anybody really understands what it is going to take for us to actually almost, because Museveni's family and Uganda are now like Siamese twins. They are going to require a top-level surgery to separate them. Have you ever seen a surgery of Siamese twins where they are co-joined, you know, at maybe some part, you know, and now the surgeons have to co-joined at the head, and the surgeons have to cut and separate them and somehow keep both of them alive. That is going to be the kind of surgery that the next leaders of this country are going to have to do to separate Uganda from Museveni's family. And this is a very big problem we are getting into. That something as crucial, for which we have a contract with government, a social contract with government to secure person and property, is now being turned over to a private firm, which is going to be collecting profits, which profits we do not know where they are going to be going. And we can definitely say that they are not going to be going to national coffers. So how does this even work? I don't know, maybe you media people can help me, but I'm totally confused, by the way. And the thing is, we think everything is okay. We just sit back and say, and now I read this and I said, excuse me, government starts a private? How is that even possible? Government is not supposed to be private. Anyhow, that's my only business for today. Now let me say it in Uganda. Kakati ensonga yange y'olunaku olwaleero esinzidde ku mutwe ogwabadde mu lupapula lwa gavumenti eggulo olwa Sunday olwagambye nti gavumenti yakutandika ekitongole ekikuuma ekyobwannannyini, naye nga gavumenti ekitandise naye nga kya bwannannyini. Kakati ekyo ne ŋŋamba nti gavumenti gye tusasula omusolo nga contract gye tulina nabo esookera ddala kwe kulaba nga batukuuma bannayuganda ffe ng'abantu n'ebintu byaffe nga babikuuma. Ekyo bakitwalira omusolo gwa trillions za ssente okulaba nga batukuuma. Naye kati baba batandise ekitongole ng'ate kigenda kukuuma abantu ate nga kya bwannannyini. Ssente zaabwe bagenda zijja oba bakasitoma baabwe bagenda bajjawa, kubanga singa gavumenti ebadde ekola omulimu gwayo ogw'okukuuma bannayuganda, eno bizinesi yaabwe teyali badde na bakasitoma, kubanga tewali muntu yali badde yeetaagisa kitongole kya bwannannyini kumukuuma singa gavumenti ebadde ekuuma bannayuganda. Kitegeeza gavumenti okwefunira bakasitoma mu kitongole kyabwe kino ekyobwannannyini erina okuba era yegenda okutondawo insecurity oba obutabanguko, oba yegenda okuba nga tekola mulimu gwayo, kuba nti abantu ebakuumira mu mbeera y'okutya, n'olwekyo bagende basasula essente nga basasula ekitongole kyabwe kino ekyobwannannyini, naye nga kiri wansi wa UPDF, kwega kiringa UPDF Limited. UPDF gye tusasulira ssente, Uganda People's Defence Forces, ejje erina okukuuma bannayuganda
kati ate lyatandiseewo ekitongole ekyobwannannyini ate nga kyakukuuma bannayuganda abamu abeesobola abalina ku ssente kati ekyo kitambula kugamba nola nti abannayuganda waliwo we baatuteeka nga ekintu kivaayo nga kyalibadde kirina tusasamaza naye nga buli omu n'akitunuulira n'agenda mu maaso n'ogugwe kwegamba nga tewali akifudde nako because ejje eririna kwegamba balitumba Uganda People's Defence Forces nga lirina okukuuma bannayuganda livaayo litya ne ligamba tutandisewo ekitongole nga kyakusasulira kya bwannannyini ate nga kyo kigenda kukola omulimu gwe tulina okukola gwe mutusasulira emisolo okukola okukuuma bannayuganda bonna naye kati abamu abeesobola bajja kusasulako wano bo babakuume mu ngeri ey'enjawulo kakati nolaba nga tulina obuzibu kubanga nzijukira mu myaka egyo egy'ekyenda nga Museveni agamba tulina okutunda ebitongole ebya gavumenti naga nti gavumenti si nnungi kukola bizinesi buli wekola bizinesi zifa buli wekola bizinesi zifa bakola loosi kati tukwate ebitongole bino tubiguze abantu abasobola okukola bizinesi gavumenti eve mu bizinesi naye kati ekyo nekitambula kyali kya myaka gya 9 abaali bakijjukira naye kati gavumenti n'amagye gatandise okukola ebitongole ebyebwannannyini ate nga bagenda batunda buli kimu naye nga ate n'ebintu bye batunda bwe babizza bikomawo nga si bya bannayuganda kati nga Uganda Airlines teri amanyi bannannyiniyo teri amanyi shareholding ya Uganda Airlines bwefaanana nti naaga nti oba ya gavumenti teri akimanyi ekyo naye ngaekyo kye tumanyi nti loosi zonna ze bakola gavumenti yezisasulira kuba kati bakyali mu loosi zonna ze bakola sente ezigula ennyonyi ezikola buli kimu kyonna kisasulirwa mu wa musolo naye nga singa Uganda Airlines etandika okukola amagoba tetumanyi ani agenda okukola ki okutwala amagoba kubanga tetumanyi bwannannyini bwa Uganda Airlines katwawulire bagana kutandika cooperative bank kyemmanyi cooperative bank banagitandika ejja kutandika nga bakozesa sente za gavumenti sente ezigenda okukozesa zonna zigenda kubeera za gavumenti naye nga ate tetumanyi ani nannyiniyo kwegamba nga ekitundu kyokka ekyabannayuganda kyekitandika kyekisasula nga bakoze loosi naye bakola amagoba tetujja kutegeera sente ziragawa tetujja kutegeera ani nannyiniyo nannyini cooperative bank kati bano ababuuliriza bino ebintu tebabibuulirizaako Uganda Airlines shareholding yaayo eri etya bino bibagenda okutandika shareholding eri etya singa bakola amagoba gagenda mu government kwa government ng'esasula losses ze bakola zonna kati nga bakyakola losses simanyi oba luli kyolo ne bakola amagoba kati kye tulaba wano nti kwega privatize kwega government bagi privatizing kati ya muntu kubanga number 1 contract gye tulina nabo number 1 nga tonana agenda kusomesa baana tonana agenda kutujjanjabisa na byonna contract government gye ina naffe ng'abantu b'eggwanga abasasula emisolo esookera ddala kutukuuma n'ebintu byaffe abantu n'ebintu ye contract gye tulina number 1 naye kati ekyo nakyo bakitandikiddeyo ekitongole ekyobwannannyini bakyeggyeko okay bajja kisigaza abantu ababulijjo wano bapolojo naye nga abamu abeesobola bo basasula gwe ne bajja ne bakukuuma mu ngeri ey'enjawulo naye ng'ate n'omusolo osasula baali badde bakukuuma mu ngeri ey'enjawulo nga bakuuma buli munnayuganda kakati ne ŋŋamba nti wano wetutuuse famire ya Museveni ne Uganda kati balinga bano abalongo bazaala nga bakoze eki nga beegasse ku mitwe wano kwegamba kati tetukyayinza kwawula Museveni akomawa Uganda etandikirawa kakati wano Kabuleta nga afuuse president kye tulina okusooka okukola kwe okufuna abasawo basajoni abalongoosa abakugu okusooka okusala Uganda tugisaleko wano ku mutwe tugijje ku Museveni wano kutujje ku family ya Museveni kwa tubasale tutegere nti wano Museveni ali wali ne family ye Uganda eri wano kuba kati buli kimu bakigasi kati byonna olaka tolaba nti wano Museveni wakoma Uganda wetandikira government kati ya bwannannyini kati government bagi privatizing kati eno Uganda Limited owned by Museveni and family Museveni and sons and daughters and grandsons and bakwana nebada Uganda erabye kati how can guno omutwe guyita guti abantu ne basirika government etandise ekintu kagamba olwo ebintu ebineewunyisiza kati nengati no tulina okuba at least abantu abamu bategeere wetutuuse nti wabi nnyo because abantu abatwala trillioni za sente okugenda okutukuuma kati ate bagambe nti tutandiseyo ekitongole ekyobwannannyini okubakuuma ezo nazo mukole ki muzitusasule kakati bwe buzibu bwe tulina wano mu ggwanga lino
kati buli kimu kyonna kiri privatized. Ebintu byonna ebyali amataka gonna agaali ag'ebitongole bya gavumenti biki byonna babyeguza byonna ne kati bajja kudamba gavumenti kati nga bya cooperative byonna bajja biddamu ne kati nga babiddamu nga si bya gavumenti babitunda bya gavumenti kati bajja biddamu nga bya bantu basekinoomu. So n'olw'ensonga eyo njagala bategeeza nti bwe bagamba nti securing your family ye Museveni yali amanyi agenda ku securing gundi securing your future agenda ku securing a future ya family ye. Kati bino bye tulaba bino ate biri mu gulire ya gavumenti yensonga wakindirese wano mu birabe nti kwegamba wano wetutuuse wabi nnyo simanyi kugamba ate ekisinga okwewunyisa nti abantu tebakyasasamala kwegamba bakisoma n'akirekaawo n'agenda n'akola ebibye ate nga wali baduga kino kisoboka kitya. So kati ebigambo byange bikomyawo nga president anaba kuva waggulu ndooza tufune ddala ebibuuzo mu luzungu ne mu luganda mangu. Ndoza bamatidde tuve waggulu ekyoluzungu sikiina kubanga sirwogera na bulungi taata okubye nnyo kozi nze abe munywevu Gugudde TV kyenyinza okubuuza ku nsonga eno gavumenti okutandikawo private farm oba security company egenda kyenjagadde okufunamu mo light nti eno yegenda okugaba security eri abantu bano abeesobola oba ne baminisita n'abalala nti ku ssaawa ng'eno nti oba minisita atambula oba omukungu wa gavumenti yenna waliwo security gy'atambula nayo. Kati eno private gye bataddewo yegenda okukola ku ebyo bwe bityo oba so n'abantu ba bulijjo bwemba nange njagadde nga nnyinamu kasente bampa oli owa UPDF oba bampa ono ow'okusasulira. Anti kati ojagenda obuze CEO wa UPDF Limited kubanga nze siinaamu magoba mu company naye kati okusinziira ku ggulire lyafulumye ligamba nti okugadinga ebizimbe okugadinga ba VIP private investigations oyakunoonyereza ani yakoze kino ani yabbye kino oba ani yasse omuntu wo nga bwe bagenda okubanga bakola. Naye ate ekyewuunyisa emabegakaawo zino private security firms babadde beekuba kuba tubadde tulina private security firms naye ng'owulira balwanagana oli yakubye oli essasi bakola nga embeera yakiko nga ensonga lwaki bakikola baagala okutondawo embeera nti bali balemereddwa kati gavumenti kekiyingiremu eitandike private security firm n'ekyo tekibangawo gavumenti erina kintu kitandika kiri private ekigambo gavumenti ne private tebirina kubeera mu sentence yemu. So kati ekyo ojja kugenda obuuze CEO wa UPDF Limited anti tujja mutegeera tutegere ne shareholding ani alina emigabo gitambula gitya abaagala okuinvestinga mu UPDF Limited nga tulina kasente kaffe tugule emigabo nabo banaateeka ebweru tutandika okugula emigabo nga bwe tugula mu bino emitoro egundi kampuni endala kyesitegeera kugamba bagendere ddala balistinge ku gundi Uganda Security Exchange tutegeere nti kati UPDF yafuuse limited. Kati ndooza mumaze mwe toyanziza president toyanzege mpozi president nza kembadde mbuuza nti tulaba emabegaawo nga gavumenti bwe yatandika okwewola mu mabanka abantu ba bulijjo banka ne zitandika okwekanasa nga tezikyayagala kubawola ssente olw'ensonga tebasobola competinga mu terms z'ebyensasula. Kati mu ngeri y'emu gavumenti bw'etandika ekitongole ekikuuma nga already tulinawo ba businessmen abalina ebitongole byabwe biri private ebikuuma abo banaddamu okufuna ku mirimu kweri. Kati ate ekyo kiyigizaamu gundira because kiri ekya banka kyanjawulo naye kino UPDF Uganda People's Defence Forces tesobola kutandika private security firm to defend Ugandans, an arm of the state, yet that is their cardinal thing.
for which they collect trillions of shillings to defend us. And then now they are supposed to, it's supposed to be their contract. And the only way they can get clientele for their business, UPDF Limited, is if the real UPDF is not doing their work of protecting Ugandans. Otherwise, they are no clients. If Ugandans are secure, they are no clients. So, press conference yaffe ey'olwaleero ewedde